نتاكم في جنوب السودان. نعم بالتأكيد نتاكم في جنوب السودان. خلينا نسمع منك كمستمع آي راديو. هلو آي راديو. هلو. نعم اتصل في تليفون 0911-986-986. دي طوالي بيجيبك داخل استديوهات آي راديو في برنامج الصباح دون. خلينا نسمع منك. هلو آي راديو. صباح الخير. صباح النور. انجينير موسى. انجينير موسى تفضل. انا بسمع عليك في استديو مع التيم بتاعك العمل. نعم. لا ده هواري. نعم. طبعا ما انا قاعد فوقه ما في حاجه. هو اللي مريت البريك الكويس. ما في حاجه الاصل في بيننا. اي واحد قاعد يفرق في بيت بتو ما يات بتو. بتريو ياكل كما بتو ما كروبا بتو. سبات عليه ده ما في حاجه بتاع. نيل ده كويس مباري. اي واحد فرق ببيت. أنا كلامي أنا بسلم الجنوبين كقولوا في مساواة دولة جنوب السودان وفي مساواة تال everywhere مكان العائلة يقدر يتكلم فوق بسلم الناس كله. طبعا لا دواري 2024 وفات مع مال بتو مع جات بتو عمل تكوين أنا قلت فات خلاص 2025 أنا بقول للجنوبين جماعة كدين يكون 2025 بكون سنة السلام سلام كده جاء للجنوبين. طبعا أنا الجنوبين أي مال الجنوب كاجي فوق عنده مشاكل فوق. جماعة كدين سيبا كلام تمشاكل في بين أني الجنوبين وفي بين أني لدولاد المجورة دارين سلام يعني السلام بكون في بين أني الجنوبين. شوفتا الريفيجيز قاعد برا ده عنده مشاكل كثير. نعم. الجمهور نعم. والقتال العيان. شكرا لك انجينير موسيس عشان ندي فرصة للناس تانيين برضو. شكرا كثير لك. رسالة بتاعك واضح هنا. خلينا نخلي مشاكل ونكون كويسين مع بعضنا. هلو صباح الخير. Yes, good morning. Good morning, brother. Yes. And good morning to the iRadio team. My greetings to our people in the POC, our people in the hospital, and our people in that detention facility. This is Moses? This is Joseph? From Munity. Yeah. Yes, Joseph, you're welcome. Yeah, and also our regular callers, all of them from the whole territory of South Sudan. And I want to greet two people who are always appreciating our role as a regular callers. Osas Aldeng Maeleng, he's in Mapao. Always appreciate our role. Sultan Atamugaran is in Cherkat. Those people, they are always listen to us and they appreciate all of us as a regular callers. My report in the area, we are somehow okay. I want to commend my brother on the rank of this year. Our leaders say that this year will be year of peace. And what called peace is not a bad word. It's very important to be with us. My comment on that is a year of peace. Let us begin with peace inside here. There is a people who are now in bush trying to fight to get the right. I'm complaining for the people which are in facilities, detention facilities, in post means not being arrested through the warrant of arrest. They are always being forced to be there, and later on they run away to be enemies of the nation.
why we not stop that doing? Politicians are always being misconduct here, and later on they became a problem to their own nation. So why our leaders not stopping that? So this is a rampant problem. All these people in the whole up group, most of them they were in house arrest in Juba. Most of them they were in detention facilities. When they get out, that's why they became problems. Why this one is not being stopped, and we are trying to talk about peace. I'm giving this message to our government here in South Sudan. Let them stop that. Let them stop our arrest for the politicians. Let them stop detention of the people in unknown areas. Because these are South Sudanese. If you want to be a leader in future, you want a political post, let them go and talk through citizens, and later on to go for the election. We want election. We don't want this transitional government. What we want is the election. Yes. If it is in 2026, let them come in together. Those who are out now and those who are inside. Thank you, Joseph. And let them. Yep. Thank you. Let us give chance to other people also. What they want to tell us, because we don't know now what they're going to. Thank you. Your message is clear, Joseph. Good thing to us. Thank you. Yes, thank you. Please, you can not talk more than 3 minutes so that you can give chance to the other people also. Hello, radio. Hawari, Hawari, good morning. Yes, good morning. David Mogo from Wow. Yes, good morning, David Mogo. How is Wow this morning? Wow is fine, my brother. Let me greet all the regular callers, the listeners, and the writers of iRadio. Yes. Wow, Mbari, Amali Salawat Quiz. Masheda Medan Kaman, Mala Nazkan, Gadbala Fogu. Nazkulo Kan Gadin Fogu, the deputy governor. Dakan Yum Tamam, and Mah Mikila. Alifenu Kamsa Shirin, Anina Gad Vishobo, Lo Nas Vishakal Quiz, Bukun Tamam. Lakin Kali Al-Tabia Vita Alifenu Arba Shirin de, and then the Gul Siasin Kali Mai Jibutani Le Alifenu Kamsa Shirin. Alat Tariak with Ajubu Sudan, bigger Halas Alam Kulu Biga Bar, Al Junubu Sudan, Fogo Kamsa Nuop, Junubu Sudan, Fogo Anas Akuma Bagot Sana Kamil, Mudun Meg at Wadi Le Shap, and Junubu Sudan, the dollar Sabbat Obas, Bisali Lela, Bagot Basmafia, Jamaica, and Mat Mamuloloman, Al Tariak de Al Dola Kulu, Al Alam Kulu Biga Bar. بس الحاجة هنا دايرين من حكومة بتاعنا خلاص يد انتهى أبدأ شغل بتاعكم الليلة ده الوزير اللي ما شغال قال لي شيلوا برا هذا شوف اليوم يوم 24 يوم 25 كده جابوا ورا قال تشيك في قروش لما الناس قاعدين يمشوا بالبنك قروش بيجا ما في الحاجات زي ده الحكومة بكي ناس بتجيب ناس تشيك الفات ما فوق قروش ده البرنامج زي ده ما يجيب تعرف على 2025 خلينا في السلام ناس يقول بشغل الكويس وزول الما شغال شيلو برا مين عليه اللي قدام داري رئيس شيل الناس الما شغالين برا وزير ماليه ومنو الناس ما عنده شغل للشعب ده ما داري تاني يقول في كراسي يعني نجات بتاع 2024 تاني ما يجيب ب 25 تاريخ ده خلاص انتهى سلمنا لربنا ونينا بيجا كويسين وربنا وقف مع الجنوبيين لما وصلنا في 2025 في الزمن ده يا جماعه لو في زول اللي لسه قاعد بكلا وإذا بعرف عندك رقم تلفونه سلم له قال جنوبين قاعد بيقول لنا ما دارين مشاكل تانا. نعم. كلنا كلنا يمشي في نيروبي يعمل سلام يرجع في جنوب السودان عشان جنوبين ده ما يجري تاني ما يموت تاني كلي يموت بجو لكن ما يموت بسلاح. نعم. شكرا. Thank you ديفيد موغو جنوبين خليه يموت بجو لكن ما يموت بسلاح. دي رسالة كويس لسنة جديد في سنة 2025. نعم في بعض من الرسائل في الفيسبوك في رسالة من فرانسيس جون أدريانو بيقول good morning Alhadi good morning to iRadio I'm watching live from Wow is okay just a new year and the weather is freezing here. Yes you people there in Wow you're sharing the same weather because in the bordering area with Sudan you're sharing the same border of Sudan. January and December is a very cold times there and different areas including Abyei, Rank, you know, there in Awil, Wow, Raja,
all those places. Angui Kwajangui, Angui Koch Awen. Good morning. Radio, I'm watching live from Wow. My greetings to you and the studio and all the listeners, writers, and all the callers of Radio. My regards to John Akoi Lon and Will, James Thickball and Wow, Edwin Gaetano and Wow, and lastly to my uncle Kwachangui in Juba. Yes, this year comes with changes in our bluff country. John Garang, Bigul, Happy New Year to all listeners of Radio. It's very cold here in Madingawil. Thank you, John Garang. John Mayan, Bigul, good morning, Alhadi, Hawari, and all the regular callers and listeners of Radio. In our area, there is nothing bad. All is well. Watching live from Gumbo. Akol Tongak, Bigul, good morning to you, Alhadi, Hawari, in the studio. Pass my greetings to all Radio community in the countrywide. I'm watching live from a northern part of Juba, but my area is too cold. Thank you there, call. Fima Joke, I met a call. Good morning, Radio. I'm watching live from Will, South County. Happy New Year to you there in the studio and all the listeners of Radio. Thank you there, Majoke, I met a call. Fi Honorable Ayom Peter Elisha. Good morning, Alhadi Hawari. Thank be to Almighty God for waking us up today on the second day of the new year. My greetings going to you and the studio and all the staff of iRadio, wherever they are. Regular callers, listeners, writers, and all South Sudanese. My year bring for success, peace, and endless opportunities. I am watching live from Tongping residential area in Juba. Thank you, Honorable Ayom. Fi Al-Kabir Yohanna, good morning to you, Alhadi, and all the regular callers of iRadio. My greetings to Stars David Magok, Zaim Abululu, also not forgetting Mama Maria. And lastly, to my uncle, Botrus Daniel, in my area. We are good and happy 2025 to all South Sudanese. في رسالة هنا من فرانكو سبيد باب يقول صباح الخير الهادي حواري. أصبحنا وأصبح الملك لله. تحياتي لك في استديو وكل مستمعين ومستمعات برنامج راسهم الأخ بيفروت كوشوك أستاذ موجوك وشاكوش في مدينة ملكال ومولانا لاجور كويث وكل مستمعين بدون فرز. الهادي حواري ناس بتمنى سلام في بلد لكن سلام ليست إسقاط أصوات بندقية وبيس السلام بيتطلب 4 متطلبات الآتي: 1 العدالة والشفافية والمحبة والسلام لأنه يمكن يكون في استقرار بدون العدالة. هو قاصد إنه ما ممكن يكون في استقرار بدون عدالة. سانتو مدود بيقول good morning الهادي حواري. I'm Santo Mudud Abong, watching live from Wow Town. Pass my greetings to all listeners of and regular callers of iRadio, including you in the studio. Happy New Year 2025. Yes, في عدد من الرسائل هنمشي وهنقرأ، لكن نذكر مستمعينا نشيل بعض من المكالمات. هلو راديو. هلو. Yes, good morning. نعم. نسمع منك ذو كولاس 0911986986. طوالي بيجيبك داخل استيرو حتى راديو في برنامج الصباحي دون. قبل ما نمشي لفاصل ونسمع منك. هلو راديو. صباح الخير. صباح النور يا راديو. نعم. جوزيف تفضل. أنا دار سلامة حقيقي. أنا من ضمن الناس اللي كان جابوني في تريننج في 2020. تدوقوا من وين يا جوزيف؟ تدوقوا من وين؟ أنا من رجاب. تفضل. جابونا في 2020 يوم 13/1 في تريننج سنتر الهدافة ده. هنا قاعدين نعمل ديفلوبمنت وناس بيقول سلام سلام سلام. سلام ده نينا دو عملوا توجيهات بتاعنا هنا جات يا سلام. ونحن وناسنا في ميدان عملوا كان يعني داميزونا مع قوات التانين في حكومة. نينا كأساكر كلم قال في دور ده ناس ده بساكل بأسايات. عشان ما في سياسي كان الموت غير عسكري يا موت براو. نينا ديرين أقوانا التانين الفقابة هناك ده كليجي
كلام له سلام ده على حقيقة عشان المواطنين تاعنا بيلقوا بروتس بتاع بيس لو كان عملوا employment ده لا ده ما في حاجة تانية في البلد ده بكورة. شكرا. شكرا جزيلا لك هناك جوزيف من رجاب. هلو راديو. الو. نعم ممكن نسمع منك لكن نمشي لفاصل ونرجع بكم مرة ثانية. الو. Hello South Sudan. Warm greetings from the Ministry of Health. نعم ممكن نسمع منك لكن نمشي لفاصل ونرجع بكم مرة ثانية. Serious cholera outbreak ongoing in the country. So far, there are over 9,100 cases and 146 deaths reported in 28 counties across 7 states as of 22nd December 2024. Cholera is an acute diarrheal disease that can kill within hours if left untreated. Let's work together to keep our communities safe. If you or someone you know shows signs of cholera, such as severe watery diarrhea or vomiting, seek medical help immediately and report cases to the nearest designated cholera health facility, health worker, or community leader. Keep hydrated and drink oral rehydration solution or ORS by mixing 1 sachet with 1 liter of clean water to prevent dehydration as a result of diarrhea. Remember, wash your hands with soap and water, especially before preparing food, eating, or after using the toilet. Eat food while still hot. Treat your drinking water, use a toilet, and never defecate in the open. Take ORS and report to the health facility if you have symptoms. Get vaccinated. Together, we can save lives. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. Good morning. Good morning. It's iRadio. Yes, indeed it's iRadio لكل مستمع في كل مكان. لسه زمن لعناوين بتاع الأخبار لكن ممكن نشيل مكالمة واحد. هلا يا راديو. هلا يا راديو. ألو. نعم. خلينا نشوف لبعض من الرسائل النصية اللي بيكون بعض المستمعين رسلوه هناك. وده طبعا في رسالة هنا من منيشة ليلى تاتا بيقول Good morning Alhadi, Hawari and Happy New Year to all of your listeners there. في موين مقوق بيقول Good morning, I read watching live from wow. My greetings goes to Alhadi, also to Maria, David Magog, Sultan Joseph, and all listeners of our radio are fine in Wow Alhadi, requesting our leaders let them have political will among themselves and such that to bring development in our country. Thank you there, Mawin Magoka from Wow Town. Joseph Panywan Bigul, may the peace of God be with the suffering South Sudanese. Yes, Joseph Panywan, thank you. Do you call a guy? Bigul, good morning to you. I read you. I'm watching you live from Dubai. Thank you there, the call from Dubai, UAE, United Arab of Emirates. في رسالة برضو من جاكا روبرت بيقول morning to you and happy new year to you and the people of South Sudan. My greetings to you all. My 2025 be a year of peace in the country. Triple A attempt. Good morning, Alhadi Hawari and all South Sudanese. I'm watching live from Mayanabun, Twitch County of Hawari State. Thank you there, Triple A attempt. Naam. Firi Salamin Christopher Odal. Good morning, Alhadi Hawari and all the listeners of iRadio. I'm watching live and Happy New Year 2025. May it be the year of change
the mindset of our leaders to work for citizens of South Sudan and watching life from Wow. Thank you there, Christopher Odal. Yes, رسالة بتاع سانتو مدود جبال قريناه. نعم، في عدد من الرسائل من بعض من المستمعين، لكن زمننا الآن بقى هو زمن بتاع عناوين بتاع الأخبار اللي بيجيك بعد زمن بسيط من الآن. بس كونوا معنا وتعرفوا المزيد والكثير. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Hello, I am Alhadi Hawari. It's 6:30 a.m. Time for iRadio News headlines. A look at what is coming up at 7 o'clock in the news bulletin. President Salva Kiir has ordered the release of 22 inmates jailed at Juba prison for debt and minor crimes as a gesture of forgiveness in his New Year address. The Commissioner General of South Sudan Revenue Authority has issued several directives to importers on tax payment procedures to counter allegation of tax fraud and goods smuggling. Police and the U.S. state of Nevada are investigating after a Tesla Cybertruck filled with fuel canisters and firework motors exploded outside the Trump Hotel in Las Vegas City. Tune in for these stories and more coming to you in our 7 o'clock news bulletin. I'm Alhadi Hawari. Thanks for listening. نعم، عناوين بتاع أخبار بتاع الساعة 6:30 صباحا داخل استديوهات راديو. الرئيس سلفا كير صدر عدد من الأوامر ودفعوا خروج بتاع 22 من المساجين في سجن بتاع جوبا، وهم سجنهم بسبب بتاعتين ديون بسيطة وبعض من الجرائم بسيطة، وذاك غفران بتاع السنة الجديدة حقه في رسالة بتاعه. المفوض العام بتاع الضرائب في جنوب السودان صدر عدد من الأوامر برضو إنه يكون للناس الموردين، وده في موضوع كيف دفع الضرائب وإجراءات بتاعت إنه كيف يوقفوا المزاعم عن موضوع بتاعت التزوير في دفع بتاعت الضرائب، وبرضو تهريب بتاع المواد. والشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية ده هناك في ولاية بتاع نيفادا بيحقق بعد ما في انترنت بتاع تسلا او حصل فيه تفجير برا من فندق تابع لدونالد ترامب، وده في ولاية او مدينة بتاع لاس فيغاس. هتسمع عن تفاصيل الاخبار ده في ساعة 8 بالعربي، بس كونوا معنا. أين في جنوب السودان. Yes indeed, أين تكون في جنوب السودان لكل مستمع في كل مكان. A religious leader has asked South Sudan's leaders to end
corruption and impunity as citizens yearn for peace, justice, and good governance in the new year. And his New Year message, Dr. Paul Benjamin Yugusuk, the Archbishop of the Central Equatorial Internal Province of Upsical Church, stated that citizens accept and today mismanagement of public resources. Yugusuk also suggested that the need for good governance, the rule of law, and accountability by public leaders, as well as the protection of the human rights. Let us hear more from Archbishop Yugusuk. Episcopal Church of South Sudan, Central Equatorial Internal Province, the Office of the Archbishop. New Year message. Can anyone govern without justice? Will you condemn the just and mighty? Job chapter 34 verse 17. Happy New Year 2025. Today, as we celebrate the New Year 2025, several of our citizens are asking the question, are we unable to govern our nation? Indeed, whatever answer one may want to give, it is certainly necessary to reflect back and ask ourselves the question, what must we do to redeem the dream of a united, just, democratic, and prosperous South Sudan that we so passionately fought for? The RRCs, the Community of San Egidio Initiative, the ongoing Tumaini Peace Initiative, and other consultations that we are having as a nation are platforms where the people of South Sudan should ensure that the values for which we fought are considered and enshrined in the country's new constitution. As we celebrate the new year 2025, in this turbulent context of conflicts, killings of citizens, economic crisis, mistrust, and political misunderstanding, it is important to remind ourselves that the blood of our people was shed for several years so that we could, among others, achieve one, political pluralism, multi-party democracy; two, equal opportunity for development for all citizens and regions; three, freedom and liberty; four, freedom of speech, conscious and independent media. In conclusion, as we celebrate the new year, we continue to remind our leaders that our people simply want guarantees that will enable them to live in peace with one another as brothers and sisters and to live a decent life. They expect the transitional government of national unity to give them the guarantee that will enable an end to corruption and mismanagement of public resources, an end to impunity, an end to ethnicity, good governance, rule of law, accountability by public leaders and officials, and protection of human rights, and an end to land grabbing, communal conflicts, including conflicts between farmers and pastoralists, which have caused so much blood. Indeed, it is my prayer that this year and in the years to come, we will be able to sing the songs of freedom with joy. God bless South Sudan. The Most Reverend Dr. Paul Benjamin Yugusuk, Archbishop of Central Equatorial Internal Province, the Episcopal Church of South Sudan. نعم، ده كان المطران بول بنجامين يوغوسك، وهو مطران بتاعت استوائية الوسطى الداخلية، مقاطبة استوائية الوسطى الداخلية، وهو يتكلم رسالة بتاعه عن السنة الجديدة. نمشي لفاصل ومنه هنجي نسمع منك الرسالة بتاعك برضو كمستمع اي راديو.
South Sudan, warm greetings from the Ministry of Health. As we are celebrating the festive season, be aware of serious cholera outbreak ongoing in the country. So far, there are over 9,100 cases and 146 deaths reported in 28 counties across 7 states as of 22nd December 2024. Cholera is an acute diarrheal disease that can kill within hours if left untreated. Let's work together to keep our communities safe. If you or someone you know shows signs of cholera, such as severe watery diarrhea or vomiting, seek medical help immediately and report cases to the nearest designated cholera health facility, health worker, or community leader. Keep hydrated and drink oral rehydration solution or ORS by mixing 1 sachet with 1 liter of clean water to prevent dehydration as a result of diarrhea. Remember, wash your hands with soap and water, especially before preparing food, eating, or after using the toilet. Eat food while still hot. Treat your drinking water, use a toilet, and never defecate in the open. Take ORS and report to the health facility if you have symptoms. Get vaccinated. Together, we can save lives. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Good morning. Good morning. It's iRadio. Yes, indeed, it's iRadio لكل مستمع في كل مكان. سمعنا رسالة بتاع مطران دكتور بول بنجامين يوغوسك، وهو زي ما ذكرنا لكم جبال هو مطران بتاع الكنيسة الإسقوفية في مقاطعة بتاع الأستوائية الوسطى الداخلية. ده زي ما سمعنا منه رسالة بتاعه للسنة الجديد. رسالة بتاعه شال حاجات كتير، وهو كقائد ديني هو نادى القادة الجنوبيين عشان يوقفوا الفساد وبرضه الإفلات من العقاب، زي ما المواطنين دارين سلام، عدالة، وحكم رشيد في السنة الجديد. رسالة بتاعه هو بيقول كمان إنه المواطنين بيتوقعوا إنه يكون في نهاية لسوء الإدارة في المال العام بتاع الدولة. يقولك برضه هو بيقول إنه هناك في احتياج للحكم والكويس، وبرضه لدور بتاع القانون بطريقة كويس، ويكون في محاسبة للقادة بتاع البلد، وبرضه يكون في حماية لحقوق الإنسان. خلينا نسمع منك كمستمع تاع راديو. هلو راديو، السنة الجديد فيه كثير من التفاؤل. هلو راديو، هلو راديو. نعم، في بعض من الرسائل هناك نمشي نسمع له. هلو راديو. Yes, good morning. Hi, morning to you. Yes. طبعا غير ده سانتينو من الغير. سانتينو منو؟ سانتينو ده. سانتينو ده تفضل. على الأوار طبعا المثل أنا بقول قال أنت اللي دار تقول هذه قال تسلم سكين لك وتجاز وكذا. اللي دار تعمل شنو؟ قال له دار تقول هذه قال تسلم سكين لك وتجاز وكذا. ده ما حقيقة ده صعب لكن سانتينو. كلام مدران ده فعلا ده كلام واضح وظاهر. نعم. لأنه زول اللي بيعرف ربنا أو فقط الحاجة لو يدله أمانة وبحقه يده. نعم. فأساسا أو مهم جديد بينه حاجة قانون ولا بولار ولا بتعديل جماعة لازم يكون في سلام. جماعة سلام ده مهم جديد، ومحاسبة ده حاجة مهم جديد. بينه لو زول عمل وخرب لازم أنت أو محاسبة ما في زول تأكل حاجات وما في زول بتاعك. نعم. وده ما حاجات ده حاجات بتاع الناس يعني ليش اللي تحفظ ده ما حاجات بتاع ده حاجات بتاع ولا الشعب. لازم يكون في تحقيق ولازم يكون في محاكمة. كل عمل ورد يشيله في المحاكمة وكان كل الناس يعرف لأن جو كان عم الجريمة كده وعاتبه. أنا أرسلت لك. تعال شيله هيك. فلازم يكون في محاسبات على الهواري. نعم، كلامك سانتينو. على
هذا حوالي السنة اللي فاتت ده سنة ليلة ما متعين فيه سنة كان بطاني ومنه بالنسبة لازم يكون سنة بتاع محافظة وسلام ولازم يكون نعم. ده على دي قبل 3 سنة نعم. هو كان الجود البلد ده كان على السي هو تعرفنا بطريقة كده تمام وفي الحجر الأخير جاء بدون لا حدث لما تعلق قال لا انت مجرد ما تسال ليه تسال ما في كلام حاجات دول يا جماعه ده حق بتاع حقه يعني ده دخلوا بيصير على هذا ما تسمع ما جي لسه ما بيقول انت قال يقول لي يا كده ده وبيجي اصلا بالكاب نعم. انا كان مجال قاعد يصير ده بيجي قالوا لي بيجي بتاع كونغو وبيجي بتاع يجي كلام نعم فعلا سانتينو هناك. نعم العدالة مهم خالص. شكرا لك كثير سانتينو. شكرا لك سانتينو من قيادة. هو بيقول في ظلم وهو داير عدالة نفسه. Yes, good morning. Oh, Hadi Hawari, sorry. So you brought La Suba from nowhere? I brought La Suba from his home. Yes. Yes. Also, your colleague does not come. He's around. How are you? I'm Joseph from Munich. Joseph, you're welcome. But yesterday you were somewhere. Yeah, I was in Sharkat, by the way, yesterday. Yes. Yeah, my brother, the genuine report from the Archbishop of the internal problem of the Central Equatoria is very genuine because what was won by the South Sudanese from 1983 up to 2011, it is a government to delivering the services without misconduct, without corruption. But I don't know here who have one voice as a citizen, liberators, and the church leaders. Now the voice of the citizen is not being recognized. Voice of the church leaders are very far now with the government. And they are supposed to be very close because church leaders during the liberation, they were very close to the commanders of the liberation because they were also asking for the freedom of the people of South Sudan. And during the liberation, freedom was in the barons of the Clan Jacob. Now, in the Independent Day 2011, July 9, our independence is injustice. We need justice, equality, and prosperity in our nation. And those things, if they are not there, who is to call about them? It is somebody like Archbishop Dr. Paul Benjamin Yokozo. It is us, citizens, to call about it. But now, my question to our leaders, are you the same people who were cooperated with us during the liberation time? Are you people who were cooperated with the church leaders who abandoned our boys and you are not achieved what you wanted for more than 20 years? We were wanted the reform for all Sudan to be reformed as a new Sudan, to get a good government. What we want now in the public sector, it is accountability. Yes. Because we have resources, and those resources, they are now being used by the few people. What is those few people? They have this nation, or this nation is for South Sudanese. If later on they disagree, they put themselves, and then later on involve other citizens to be part of that. So what we want on this year has begun. Now is the second day. Let them correct what is wrong in public sector. Let them start with areas of the salaries of the civil servants. Yes. This one is the bad image of this country. It is being registered now by all over the one. There is a country. Thank you, Joseph. It is not
not paying people. Yes, thank you so much. Thank you. Yes, that was Joseph. Your message is very clear there. Thank you so much. There is some messages here on our social media. Fima Bior Deng Tol Nyela Bigul, my peace of God be with us and change the heart of our leaders. And I am watching live in Kolmarek, Buma of Jale Payam, Bor County, the people and Bor Delana. Thank you, Mabior, for your message from Bor there. Angelo Willow, Abuna. Good morning, Alhadi Hawari, for this show. I wish you a happy new year. Thank you, Angelo Willow. Chol Malwal Riaka. Good morning from High PhD. Yes, Chol Bigula, good morning from High PhD. First Vice President is me, Chol Malwal, passing my greetings to South Sudanese. Yes, Chol Malwal. في رسالة من ألبرتو البينو روبو بيقول صباح الخير هاي آيريدو من واو كل عام ونحن بألف خير. أتمنى هذا العام يكون عام السلام والتقدم لإذاعة آيريديو. نعم. إما SSD بيقول good morning Alhadi Hawari, happy new year and all South Sudanese and eyes of an آيريديو team. Yes. في زول تاني رسل رسالة بيقول اسمه لوال Chol Lual. Good morning, Alhadi. Watching live from Luke Payama. Chol Lual Cage from Nyamlel, and happy new year. May God bless you all and put us in peace and harmony in South Sudan. Thank you there for these good wishes. سبيل باب الحديث بتاع رئيس ثقافة كلام جميل. لا يمكن نحارب الفساد في ظل غياب العدالة وتنفيذ حوكمة بتاع حكم رشيد، ولا يمكن تحقيق السلام بدون شفافية ووضوح، لأن العدالة هي العمود الفقري للدولة، وغياب الشفافية لا يستطيع أي شخص يمارس العمل حقه بدون ثقة. من هذا المنبر أقول لا يمكن تنجح كل مبادرات بدون أشياء ذكرتها، وإلا يكون مبادرة سطحية. شكرا لك فرانكو سبت باب للرسالة بتاعك. نعم، في عدد من الرسائل من بعض من المستمعين، لكن برضو خلينا نسمع منك كمستمع آي راديو. هلو. نعم. هلا راديو. اهلا وسهلا. الحادي حواري. صباح الخير. صباح النور، صباح الورد، صباح الفل. نعم، زي ما بقولوا له. اهلا بك عزيزي. مش يا زادو؟ يا وساتو زي ما بقول انت ما خبير الاصوات عارف كل تقدم السيارة. واو كيف؟ واو ضيافة، واو تمام، واو مينوم والسلام وتبارك، واو مبنوم، واو هيستوري عديلي، واو تاريخ. ده كلام كويس. والدين والسلام. نعم. نعم. بجد نضيف صوتنا الى الذي يكسب الاب الروحي. بجد كلامه في محله. الحكومة الرشيدة إذا كان كلامه كله يطبق، أكيد مواطن بيكون ما عنده كلام كله بيكون الحكومة كلام إيجابي، بيكون مشينا إلى السنة رفاهية البلاد. أكيد حكومة الرشيد دار المحسوبية ودار العدالة ودار كل الأشياء والوزارة بجد كلنا قاعدين نخدم من هذه الأشياء. هو أساس الدولة، هو أساس البلد بيمشي لقدام. نتمنى هناك أذان ساقية من قبل كل الساسة بتاعنا وكل زول في المكان مرموق. أكيد كلنا مقبلين على بعض. هي زول إذا كان بعد واجب بتاعه على حسب الشيء أصلا المفروض يعمل نفسه، أكيد بكون ما في مشكلة، بكون ماشيين على الأساس أو الحكم الرشيد السلس. ده الشيء أنا بنورثه، وده الطريقة العالم مشروع قدام ممكن نلحق هو العالم لو مشينا بهذه الأسس القوية. هذا هو أساس الدولة، أساس المجتمع بجد. نتمنى ذلك يكون قاعد المجتمع بتاعنا يستفيد من كل الرسائل اللي بيجي من كل رجال الأديان وكل ناس القلوب الرحيمة وكل الوطنيين اللي لهم خيرة الوطن، الذين ناس يستفيد من بعضهم لبعض. نحن كلنا مؤمنين لبعض، وهدفنا في النهاية واحد، أن نبني بلد كان ليمشي إلى الأمام. هذا العالم المشي قدامنا ده ما نلاقوه بحاجة بأفكار أولاد البلد وأفكارنا كلنا ونطبقه في أرض الواقع عبر القوانين والنظم واللوائح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. دارين نبني بلدنا سوا ودارين يكون في نظام كويس. داري رسالة هناك من زي ما بقولوا له من مدينة واو ولاية غرب بحر الغزال. هلو راديو. نعم، في رسالة من كريستوفر الدنيا بيقول good morning I read watching live from Ethiopia. كريستوفر الدنيا thank you for your message. في رسالة من جون بوليش بيقول good morning I read watching live from wow and high نزريتا
areas. My greetings to all South Sudanese across the country or the nation, and I wish everyone happy New Year for success of life. Yes, thank you. There لرسالة بتاعك جون بوليش ونعم في نياتين تشولا بيقول South Sudan go forward be peace and love. هو بيقول South Sudan خليه يمشي لقدام ويكون في سلام وحب لكل الناس. نعم، شكرا جزيلا لك. في رسالة من إيمانويل ويليام ومو، هو قال صباح الخير من ولاية جونجلة من داخل بور، تحياتي لجميع المستمعين الكرام والتيم العامل، أمنياتي أن تكون هذا السنة سنة السلام واستقرار في جميع الولايات. أنا بشكر حكومة لأنه عمل حاجة كويسة، لأنه قام بإزالة جميع نقاط تفتيش على طول طريق جوبا إلى بور. هذا هو قرار حكيم جدا، لأنه بالنسبة لنا ده حدية بسيطة لكن مقدرة مننا بالجد، لكن بنطالب بمزيد من إنجازات، لأنه من حق الشعب بتاع جنوب السودان أن يعيش بهدوء بدلا من حروبات ليس له فايدة، ليس لها فايدة هناك. نعم، إيمانويل ويليام ومو، شكرا لك كثير إيمانويل ويليام للرسالة بتاعك. وبرضه أنا أذكر مستمعينا في كل مكان بعد الأخبار بالإنجليزي حيكون ضيوف هم ناس من اللي بيتصلوا العائلة دي كل مرة. هنبدأ من سلطان جوزيف وحيكون هناك ماما ماريا، وحيكون برضه ما تنسى باتيستا أرمانو من قرية الخضر. ده اللي حيكونوا داخل الاستديوهات عشان نسمع منهم عن سنة الفات كيف والسنة ده حيكون كيف، توقعاتهم وبرضه تجربتهم كناس مستمعين بتاع راديو اللي بيتصلوا دايما. هلو راديو. Good morning. Yes, good morning. Yes, you are connected with Jimmy Dwar. You're welcome. Yeah, thank you. Happy New Year. The same to you, brother. Yeah, thank you. Alhadi, our bishop need to know that our people or the leaders of this country, their feet had been kissed by Pope Francis, and there were strong messages that were delivered to them. Even in J1, Pope Francis went there and delivered the messages of implementation of the RRQs. Unfortunately, none of what Pope being promised for being implemented. And he also went as far as giving Cardinal to be in Juba, and I don't know what is that Cardinal doing currently. Either he's pushing South Sudan leaders to implement what Pope demand for them to do to the people of South Sudan. And now he's calling for good governance. And good governance is already in the RRCs, which is now a deadwood RRCs. And also we have good governance in our transitional constitution, which also remains as a deadwood. And we have so many acts that really detail on how institutions should be managed. Unfortunately, the leaders own the country for themselves and make it as a hunting ground, going and build houses outside the country. And those who are supposed to be the beneficiary of the nation are the ones suffering. So here, we even wonder, there is a book that says, freedom is not free. And if freedom is not free, any generation fight for their own freedom and liberty. And if these people fought for their own freedom of looting the resources of South Sudan, then the current generation also needs to have a tactic so now to make their own freedom be free. Thank you, James Dwar. Yes, that was James Dwar there. نحن ماشيين لفاصل ومنه حنمشي للأخبار بالإنجليزي. ما تنسى بعد الإنجليزي حيكون لنا ضيوف في الاستوديو زي ما قلت لكم، سلطان جوزيف، ماما ماريا، وبرضه هناك باتيستا أرمانو. كونوا معنا.